فقلت أطبق ذلك على نفسي قبل أن أوجه ذلك للناس، ولكن أنت تنفخ في الرماد. فإذا كان القادم ليس في نيته يجدد إيمانه ويستفيد مما يسمع، التزكية والتطهير. فالجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى، وبذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله سبحانه وتعالى يربطك به سبحانه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا الفارق بين المؤمن الذي يذكر الله والمؤمن الذي لا يذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل المؤمن الذي يذكر الله ومثل المؤمن الذي لا يذكر وموعظة. ولذلك الثمرة العظيمة من هذه الصلاة أن تبقى قلوبنا معلقة بالله تعالى، نشغل في هذه الحياة هنا وهناك إلى أن يأتي يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل طاعته. The meaning of the act of ibadah and qurban, the act of worship, became like a habit, no spirit. And we are doing it as a routine. And we go with no benefit. And one of the most important acts in Islam, and we are here asking ourselves a question, we try to answer why there is a Friday, why we have to come to the mosque, why we have to do it as it is, or with something that we come to it by our heart and wait for it. For many of us, that's the only reminder in the week. And we get busy in our life, and until the Friday comes, then we hear that a religious sermon or something connect us with Allah. Imam Al-Hasan al-Basri himself once asked him to talk about, people asked him to talk about freeing slaves and the importance of being part of that, to donate toward this important and noble aspect. So he took a year and then he addressed it. The time he addressed, people came forward and they are kind of to address this topic. He said, I don't have the means and I don't have a slave. So I said I have to wait until he collected a decent amount of money and he put a slave and he enjoyed the service of that, and after this he set him free. And he said, I have to practice that first myself. And when he did that, his word has a meaning. So both sides, the speaker and the listener, they have to be in the same right place, and the word create its benefit. They say in Arabic, Al-kalamu rizqu as-sami'in. The talk that the speaker just to say the word and be useless, purifying our heart and purifying ourselves. Allah named Jumu'ah. He said, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. With the end of the surah, when Allah subhanahu wa ta'ala ونحاسب أنفسنا عن دورنا أداؤها في المسجد فعليكم بسنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. فهي سنة أحمد الإمام أحمد رحمه الله، فقد أوجب الصلوات الأخرى أيضا لاحقين.
في اجتماع كلمتها، فمن أن نلتقي مع إخواني ثم لا أعتبر شيئا من ذلك، أشعر مع أنفسنا بأهمية مجتمعنا. One of the fruits of the Friday, the gathering, to be in a gathering. Other scholars, it's not must, which are to pray in Jama'ah, except Imam Ahmad, he said this, in a gathering, that's a Friday prayer. Of the community of the Ummah, that we are coming, our strength and our unity, it's must. Love each other despite our shake our hearts before even our hands, and we have to put aside all our differences and remember our role in our community and feel the strength of part of it. It's not all وسائل الاتصال والإذاعات وما إليها بأيد خبيثة تدعو إلى الفساد، لكن ما دام منبر الرسول صلى الله عليه وسلم قائما بدوره will stand against all other corruptions. Looking at nowadays about the media and all like those. فالجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر وليس ذلك إلا لمن أداها. فالجمعة إلى الجمعة وشروطها. ولقد فتشت في كتب السنة فلم أجد أجرا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا لمن أدى الجمعة بشروطها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. صلوا على رسول الله. تخيل لو أنك مشيت لدقيقة إلى المسجد والتزمت بهذه الشروط الخمسة، في دقيقة ربما أراد أن الواحد فينا حتى تزداد خطواته إلى الصلاة. وفي المقابل من تهاون وضيع الجمعة فقد خسر خسرانا مبينا. فقد ورد في الحديث أن من ترك 3 جمع من غير عذر كتب من المنافقين. وفي حديث آخر من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فمن فرط في الصلاة بلا عذر ضيعه الله وأبعده وطبع على قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يأتون للصلاة ويجتهدون بتحصيل شروطها. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضاه وأعط لكل عبد منا من الخير ما نواه. One of the fruits of Friday, that's a means of wiping out and erasing all your sins. As mentioned in the hadith, that will be a means of kafara, of erasing sins, as long as you are avoiding the major ones, the major sins. However, this reward for those who fulfilled the condition of it. And I look at the statement of the Prophet ﷺ when he mentioned the reward for many actions, and he couldn't find
a reward that's similar to this reward for somebody pray Jum'ah with this condition. And I'm challenging anyone will quote any statement of the Prophet that contain reward more than this. The Prophet said, whomever took a bath or a shower on a day of Friday, and he came earlier, and he walked and not riding, not like taking, like, driving. If you are driving, that's fine, but still, if you want to be included, just park a little bit far so you can count few steps. Some people, they love to park at the door. I hope now after they heard this hadith, they will be happy to put it as far as they can. These three conditions, very simple. The fourth one, they will come close to the imam. So when they get the chance, they will come closer. And please, if you get a chance, and a gap, people are standing. Please, fill the gap. And the fifth one, that will listen attentively without any interruption. These 5 simple conditions, what's the reward of that? Allah will write for him for each step the reward for the entire year, as if he fasted all days and prayed all nights. That's for every single step. So if you walk for a minute, where you can count with the average person maybe 500 steps. Do not count my steps. Maybe 50 steps in a minute. Anyway. So if you count 500 steps, you come into the mosque as if you fasted 500 years without breaking a day and pray all night without sleeping nights. Can you imagine? This is for the word, for the person come to the Jum'ah with a heart. You're not coming here just to do something and get rid of it. And you feel it's heavy in your shoulder. You come here to get the benefit of it. And imagine that a person attending at least 52 khutbahs in a year and multiply that in the years that he lived, that's what you think of the reward, of the benefit that he will get. And in the contrast, if somebody neglected that Fridays and he's not taking care of it, and he missed 3 consecutive Fridays, Allah will see it on his heart. So no light and no reminder would come. May Allah guide us all. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant the benefit of Friday for us. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us among those revive the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم جميعا يا رب العالمين. هذا واعلموا أن الله صلى على نبيكم ومعكم مسألة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ على يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ربنا آتنا في الدنيا وآجله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الأطهار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.